Hello students. So in this video we'll see MCQs on wave optics. So first, if we take two identical light sources, so identical anta ಹೇಳ್ತಾನೆ, S1 and S2 emit light of same wavelength. These light rays will exhibit interference if options: their phase difference remains constant, their phases are distributed randomly, their light intensity remain constant, light intensity change randomly. So by definition of interference you should remember, so definition in here, so two waves which are coming from the sources should be coherent anta ಹೇಳ್ತಾರೆ. So coherent anta ಹೇಳ್ತಾರೆ. So amplitude same, wavelength same, and they should have zero phase difference or phase difference should be constant. ಸೊ ಎರಡು ವೇವ್ ನಡು ಫೇಸ್ 0 ಇರಬೇಕು ಅಥವಾ ಫೇಸ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಅಂದಮೇಲೆ ನಮ್ದು ಆಪ್ಷನ್ ಎ ವಿಲ್ ಬಿ ದಿ ಆನ್ಸರ್. ಸೆಕೆಂಡ್, when interference of light takes place, energy is created in the region of maximum intensity, energy is destroyed in the region of maximum intensity, conservation of energy holds good, and energy is redistributed. So option C will be the answer. So conservation of energy takes place. So energy get redistributed between bright and dark fringes. ಅಥವಾ constructive interference ಮತ್ತೆ destructive interference ನಡು energy redistribution ಆಗ್ತದೆ. So option C will be the answer. Third, what is the path difference in case of destructive interference? So now you should know these basic relations. So constructive interference ತಗೋತೇನೆ, destructive interference ತಗೋತೇನೆ. So first phase ತಗೊಂಡ ಅಂತ ಹೇಳಿರಿ. Phase for constructive interference is given by 2n into pi. 2n into pi. For destructive interference, phase is given by 2n plus 1 into pi. 2n plus 1 into pi. Now, relation between phase difference and path difference. Relation between phase difference and path difference is given by phi is equal to 2 pi by lambda into delta x. So phi another, this is phase difference, delta x another, this gives path difference. This gives path difference. Now if you substitute the values, so ಈಗ constructive interference ನೀವು ತುಂಬಿದ್ರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿರಿ. So path difference ತಗೊಂಡ್ರೆ path difference. So phi ಇದ್ದಲ್ಲಿ 2n pi ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ you will get delta x is equal to n lambda ಅಂತ ಬರ್ತದೆ. ಎರಡು ಕಡೆ 2 pi ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗ್ತದೆ, n lambda. ಡಿಸ್ಟ್ರಕ್ಟಿವ್ ಇಂಟರ್ಫರೆನ್ಸ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿರಿ, ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ phi ಜಾಗದಾಗ 2n plus 1 into pi ಅಂತ ತುಂಬಿದ್ರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿರಿ. So you will get delta x is equal to, that is path difference, you will get delta x is equal to 2n plus 1 into lambda by 2 ಅಂತ ಬರ್ತದೆ. Now what I have taken ಇಲ್ಲಿ, so constructive interference n starts from 1 2 3 so on. ಇಲ್ಲಿ ನಾ 2n plus 1 ಅಂತ ತಗೊಂಡೆನ. So here n starts from 0 1 2 3 so on. ಕೆಲವರು 2n minus 1 ಅಂತ ತಗೋತಾರೆ, ಅವಾಗ n 1 ದಿಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ್ತದೆ. ಈಗ ಕ್ವಶನ್ ತಗೊಂಡ್ವಿ ಅಂದ್ರೆ ಪಾತ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಫಾರ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಕ್ಟಿವ್ ಇಂಟರ್ಫರೆನ್ಸ್ ಅಂತ. ಸೊ ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ನಾ ಬರ್ತಿದ್ದು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಯಾವ್ದಾಗ್ತದೆ ನೋಡ್ರಿ, ಎನ್ ಲ್ಯಾಂಬ್ಡಾ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟಿವ್ ಆಗ್ತದೆ, ಇದಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ನಂದು ರಿಲೇಷನ್ 2n plus 1 lambda by 2 ಅಂದ್ರೆ ಡಿ ಇಸ್ ದಿ ಆನ್ಸರ್. ಡಿ ಇಸ್ ದಿ ಆನ್ಸರ್. ಕ್ಲಿಯರ್ ಅದ ರೀ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಫೋರ್ತ್ ಒನ್, ವಿಚ್ ಆಫ್ ದಿ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಆನ್ ಎಸೆನ್ಷಿಯಲ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಫಾರ್ ಇಂಟರ್ಫರೆನ್ಸ್?
Two waves must propagate almost in same direction. This has to be there for interference. The waves must have same period and wavelength. Is compulsory ಬೇಕು. The amplitude of two waves must be equal. Not necessary. ಎರಡು ವೇವ್ ಆಂಪ್ಲಿಟ್ಯೂಡ್ ನಾವು A1 and A2 ಅಂತ ತಗೋಬಹುದು. ಡೆರಿವೇಶನ್ ಥಿಯರಿ ಒಳಗೆ ಬಿಡಿಸ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ತಗೋತೇವೆ ನೋಡ್ರಿ. ಥಿಯರಿ ಆಫ್ ಇಂಟರ್ಫರೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಸೊ A1 ಮತ್ತೆ A2 ಇರಬಹುದು. Two interfering waves of light must originate in from same source. ಇದು ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಬೇಕು. So which is not an essential condition ಅಂತಾನೆ. So option C is the answer. Option C is the answer. Clear adari? Next. In Young's double slit experiment, when two light waves from third minimum intensity, the two light waves form third minimum intensity they have anta kelana. So third minimum antana. ಈಗ ನಾ ಏನು ಮೇಲ್ ರಿಲೇಷನ್ ಬರ್ದೇನೆ. ಸೊ ನನ್ನ ರಿಲೇಷನ್ ಪ್ರಕಾರ ತಗೊಂಡ್ವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿರಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲೇನು ಮೇಲ್ ಅದರ್ಲೆ ಪಾತ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ಗೆ ಇದು ಮಿನಿಮಮ್ಗೆ ಪಾತ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ಗೆ ಇದು ಮಿನಿಮಮ್. ಸೊ ಇಫ್ ಯು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಇಲ್ಲಿ ನಾ ಬರ್ತಿದ್ದೆ N0 1 2 ಅಂತದ. ಸೊ ಥರ್ಡ್ ಮಿನಿಮಮ್ ಅಂದಾಗ ಯು ಶುಡ್ ಟೇಕ್ N is equal to 2. N equal to 2. So 0 for first minimum, 1 for second minimum, 2 for third minimum. So ಈಗ 2 substitute ಮಾಡ್ತೇನೆ. So 2 substitute ಮಾಡ್ರೆ I will get 5 is equal to 2 into 2 4 4 plus 1 5 pi ಅಂತ ಬರ್ತದೆ. ಪಾತ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಒಳಗೆ ತುಂಬಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿರಿ 2 4 plus 1 5 5 lambda by 2 ಅಂತ ಬರ್ತದೆ ಪಾತ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್. ಈಗ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ರಿ. ಸೊ ಫೇಸ್ ನಂದು 5 pi ಬರ್ಬೇಕ. ಸೊ ಎ ಆಗುದಿಲ್ಲ, ಬಿ ಆಗುದಿಲ್ಲ. ಪಾತ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ 5 lambda by 2. So D is the answer. D is the answer. Clear adare? Next. Monochromatic green light of wavelength 5 into 10 raised to minus 7 meters illuminate pair of slits 1 mm apart. So wavelength ಕೊಟ್ಟಾನೆ, distance between slits ಕೊಟ್ಟಾನೆ. The separation of bright lines on the interference pattern formed on a screen 2 meters away. So separation between bright lines means indirectly he has asked you to find fringe width ಕಂಡುಹಿಡಿ ಅಂತಾನೆ. Separation between two bright lines ಅಥವಾ two consecutive dark lines ಅಂದ್ರೆ fringe width, and that is given by lambda capital D by small d. Substitute ಮಾಡ್ರಿ. Lambda is 5 into 10 raised to minus 7. Capital D is 2 meters away antana, divided by small d is 1 mm, means 1 into 10 raised to minus 3. So if you simplify 5 into 2 10, minus 7 that minus 3 hodra 10 raised to minus 4, or you can say 10 raised to minus 3 meters. So 10 raised to minus 3 meters is nothing but 1 mm. So check the options. 1 mm ಯಾವ್ದದರಿ? C ada. So option C is the answer. Option C is the answer. Next, in Young's double slit experiment, instead of taking slits of equal width, one slit is made twice as wide as another. So ಒಂದತ್ರದ್ದು width ಹೆಚ್ಚದ, ಒಂದತ್ರದ್ದು width ಕಮ್ಮಿ ಅದ. So what will be its effect on intensity? So ನಾಲ್ಕು ಆಪ್ಷನ್ ನೀವು ಓದಿದ್ರೆ ಇಂಟೆನ್ಸಿಟಿ ಮೇಲೆ ಅದ. So what will be its effect? So ಇದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಗೊತ್ತಿರಲಿ. Now intensity of light is proportional to amplitude square, and that is proportional to width of slit. So width of slit. ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು width ಹೆಚ್ಚು ಮಾಡ್ತಾನಂತ ತಗೋತಾನ. So I will take width W1 increases. W1 double ಮಾಡ್ಯಾನಂತ ತಗೊಳ್ಳೋಣ. So W1 increase ಆದ್ರೆ intensity of that light ಅಥವಾ A1 increases ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಎರಡನೇದು ಹೆಂಗಿದ್ದಂಗೆ ಅದ ಅಂತ ತಗೋತಾನೆ. W1 is twice as wide ಅಂತಾನೆ. So first equal ಇತ್ತು, W1 ಹೆಚ್ಚು ಮಾಡಿದ ಅಂತ ತಗೋತಾನೆ. So W2 remains same. So A2 also remains same ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು.
ಈಗ intensity of both maxima and minima increases. So maxima and minima are there. So you should know this relation. Intensity of maximum by intensity of minimum is given by a1 plus a2 bracket square divided by a1 minus a2 bracket square. ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ a1 ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತದೆ, a2 ಸೇಮ್ ಉಳಿತದೆ. ಸೊ ಏನ್ ಹೇಳ್ಬೋದು? ಸೊ ಜಸ್ಟ್ ಐ ವಿಲ್ ಟೇಕ್ ಸಮ್ ಸ್ಪೇಸ್ ಓವರ್ ಹಿಯರ್. ಸೊ ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ಪೇಸ್ ತಗೋತೇನೆ. So okay, here side only I will solve it. So if a1 increase ಆಯ್ತಂತ ತಿಳಿರಿ, a1 increase ಆಯ್ತಂದ್ರೆ a1 plus a2 also increases, correct ರೀ? a1 plus a2 increases, so I maximum increases. I maximum increases. ಈಗ a2 remains the same, a1 increases ಅದ. ಸೊ a2 ಸೇಮ್ ಉಳಿತದ, a1 ಹೆಚ್ಚಾಗ್ತದ. ಸೊ ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ a1 ಮೈನಸ್ a2, a1 ಹೆಚ್ಚಾಗ್ಲಿಕ್ಕತ್ತದ, a2 ಸೇಮ್ ಅದ ಅಂದ್ಮೇಲೆ a1 ಮೈನಸ್ a2 ಏನಾಗ್ತದ್ರಿ? ಹೆಚ್ಚಾಗ್ತದ. ಸೊ a2 is ಸೇಮ್, a1 ಹೆಚ್ಚಾಯ್ತು, a1 ಹೆಚ್ಚಾಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಹೆಚ್ಚಾಯ್ತು. ಸೊ a1 minus a2 increases means minimum intensity also increases. ಅಂದ್ರೆ ಬೋತ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತಾವ. ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ನೋಡ್ರಿ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಆಪ್ಷನ್ ಏನದ? ಇಂಟೆನ್ಸಿಟಿ ಆಫ್ ಬೋತ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಾ ಅಂಡ್ ಮಿನಿಮಾ ಇನ್ಕ್ರೀಸಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಸೊ ಕ್ಲಿಯರ್ ಅದ ರೀ? ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಇವನ್ ಕಾಂಪಿಟೇಟಿವ್ಗೂ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗ್ತದೆ. Intensity of light is directly proportional to amplitude square, directly proportional to width. So as width increases, amplitude increases. So a1 increase ಆಯ್ತಂದ್ರೆ a1 plus a2 increase ಆಗ್ತದೆ, maximum intensity increase ಆಯ್ತು. a1 ಹೆಚ್ಚಾಯ್ತಂದ್ರೆ a1 minus a2 difference ಹೆಚ್ಚಾಗ್ತದೆ, I minimum ಹೆಚ್ಚಾಗ್ತದೆ. So answer will be intensity of both maximum and minimum increases ಅಂತ. Clear ಅದ ರೀ? Next one. The main difference in the phenomena of interference and diffraction is that. So options odri. Diffraction is due to interaction of light from same source, whereas interference is interaction of two waves from different source antana ಅಥವಾ from isolated source. ಇದಾಗುದಿಲ್ಲ. Interference definition wrong ಆಗ್ತದೆ. Diffraction is due to interaction of light from same wavefront, whereas interference is interaction of two waves derived from same source. ಇದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಅದ. ಸೊ ಇದ್ರಾಗ ಇಂಟರ್ಫರೆನ್ಸ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅದ, diffraction is of same wavefront ಇದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಅದ. ಸೊ ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ ವಿಲ್ ಬಿ ದಿ ಆನ್ಸರ್. ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ ವಿಲ್ ಬಿ ದಿ ಆನ್ಸರ್. ಕ್ಲಿಯರ್ ಅದ ರೀ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 9th, X-ray cannot be diffracted by means of ordinary grating due to. So X-ray ಯಾಕೆ diffraction ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ it will be having short wavelength. So wavelength will be very small. So wavelength ಹೆಚ್ಚಿತ್ತಂದ್ರೆ diffraction ಹೆಚ್ಚಾಗ್ತದೆ. 10th one, which of the following cannot be polarized? So polarization is exhibited by transverse waves. ಟ್ರಾನ್ಸ್ವರ್ಸ್ ವೇವ್ ಇತ್ತಂದ್ರೆ ಅಷ್ಟೇ ಪೋಲರೈಸೇಷನ್ ಎಕ್ಸಿಬಿಟ್ ಮಾಡ್ತದೆ. ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆಪ್ಷನ್ ಎ, ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ ಮತ್ತು ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ, ಆಲ್ ದೀಸ್ 3 ಆರ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ವೇವ್ಸ್. ಸೊ ಟ್ರಾನ್ಸ್ವರ್ಸ್ ವೇವ್ ಆಗ್ತವೆ. ಡಿ ಒಂದೇ ಏನಾಗ್ತದೆ? ಸೌಂಡ್ ವೇವ್ ಆಗ್ತದೆ. ದಿಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಸೌಂಡ್ ವೇವ್ ವಿಚ್ ಈಸ್ ಲಾಂಗಿಟ್ಯೂಡ್ನಲ್, ನಾಟ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ವರ್ಸ್. ಸೊ ಅಲ್ಟ್ರಾಸೋನಿಕ್ ಡಸ್ ನಾಟ್ ಎಕ್ಸಿಬಿಟ್ polarization. Next, light waves can be polarized as they are. ಇದೇ ಮೇಲೆ ಹೇಳಿದೆ. ಯಾವ್ದು ಹೇಳ್ಬೋದು? ವೆರಿ ಗುಡ್, because they are transverse in nature. 12th, a polaroid is placed at 45 degree to an incoming light of intensity I0. Now the intensity of light passing through polaroid after polarization is. ಸೊ ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪೋಲರಾಯ್ಡ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡ್ಯಾನಂತ ತಗೊಳ್ಳೋಣ. ಹಿಯರ್ ಪೋಲರಾಯ್ಡ್ ಈಸ್ ದೇರ್. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಪ್ಲೇಸ್ಡ್ ಅಟ್ ಅನ್ ಆಂಗಲ್ ಆಫ್ 45 ಡಿಗ್ರಿ ಅಂತ.
So incoming ಏನದ, it is having intensity I naught. Incoming is having intensity I naught. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಹೊರಗೆ ಬಂದ್ಮೇಲೆ ಇಂಟೆನ್ಸಿಟಿ I ಅಂತ ತಗೋತಾನೆ. ಮ್ಯಾಲಸ್ ಲಾದಿಂದ I is written as I naught into cos square theta. So substitute ಮಾಡ್ರಿ. Theta is angle at which you have turned or rotated the polaroid. So incoming I naught ಅದ cos square 45. Cos 45 is 1 by root 2. So ಅದರ square ಅಂದ್ರೆ 1 by 2. So answer is I naught by 2. I naught by 2. Clear ಅದರಿ? ಇದ್ರ ಜೊತೆ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಡ್ರಿ. Suppose if analyzer and polarizer both are there. So suppose analyzer and polarizer. So ಇಲ್ಲಿ polarizer ಅಂತಾನೆ, ಇದು analyzer. ಇಲ್ಲಿ unpolarized light ಅದ of intensity I naught. So first polarizer ದಿಂದ ಪಾಸ್ ಆಯ್ತಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ intensity I naught by 2 ಆಗ್ತದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾಲಸ್ ಲಾ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತೇವೆ. It will be I naught by 2 into cos square theta. So where theta is angle between analyzer and polarizer. So angle between polarizer and analyzer. Clear adri? So ಇದಕ್ಕೆ ಮತ್ತೆ ಕ್ವಶನ್ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಡ್ರಿ. ಸೊ ಕ್ವಶನ್ ಒಳಗೆ ಬರೀ ಜಸ್ಟ್ ಪೋಲರೈಡ್ ಒಂದೇ ಇಟ್ಟಾನೆ. ನಾವು ಪೋಲರೈಸೇಷನ್ ಒಳಗೆ ಓದ್ಬೇಕಾರೆ ಎರಡು ಇರ್ತಾವ, ಪೋಲರೈಸರ್ ಅಂಡ್ ಅನಲೈಸರ್. 13th, when unpolarized light beam is incident from air onto glass at polarizing angle. So polarizing angle ಮೇಲೆ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ always reflected light will be 100% polarized. Reflected 100% ಇರ್ತದೆ, refracted partially polarized ಇರ್ತದೆ. Refracted ಏನಿರ್ತದಲ್ಲ, refracted is partially polarized. Partially polarized. So answer is reflected will be 100% polarized ante helಬೋದು. Next 14th, in Young's double slit experiment, the source is white light. One of the hole is covered by red filter and another by blue filter in this case. So ಎರಡು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಲರ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ sources will not be coherent. So not coherent ಅಥವಾ coherent ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಅಂದಮೇಲೆ there will be no interference. So there will be no interference as they are of different colors. So ಒಂದ್ರೊಳಗೆ ರೆಡ್ ಬರ್ತದೆ, ಒಂದ್ರೊಳಗಿಂದ ಬ್ಲೂ ಬರ್ತದೆ. Therefore there shall be no interference pattern ಅಂತ. Next ತಗೊಂಡ್ರೆ 15th, two coherent sources of light interfere and produce a fringe pattern on a screen. For central maximum, phase difference ಕೇಳೋಣ. For central maximum always phase difference will be 0. Phase difference 0 ಆಗ್ತದೆ. 16th, Huygens principle does not use. So Huygens principle does not use points of spectra origin. So Huygens principle ನೀವು ಓದಿದ್ರೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ we take it as a origin. ಅಲ್ಲಿಂದ ಮತ್ತೆ ನಾವು ಸ್ಪಿಯರ್ ಡ್ರಾ ಮಾಡ್ತೇವೆ, ಟ್ಯಾಂಜೆಂಟ್ ಡ್ರಾ ಮಾಡಿ ಮುಂದೆ ಹೋಗ್ತೇವೆ. So it does not use point of spectra origin. 17th, the polarizing angle of glass is 57. A ray of light which is incident at this angle will have angle of refraction. So when you are making incident at polarizing angle, so ನೀವು Bristol's law ನೋಡ್ಬೋದು. So polarizing angle plus angle of refraction will be always equal to 90. So polarizing angle 57 ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಾನೆ, plus R is equal to 90. So simplify ಮಾಡ್ರಿ. 90 minus 57 you will get 33. So option D will be the answer. Option D. 18th, to observe diffraction, the size of obstacle should be. So diffraction ಗೆ obstacle size, it should be order of wavelength. So option C is the answer. Wavefront is locus of all points where particle of the
particle of the medium vibrate with the same very good phase. So wavefront the definition. When we close one slit in Young's double slit experiment, then so one slit close ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಂತ ತಿಳಿರಿ, ಒಂದ ಸ್ಲಿಟ್ ಉಳಿತದ, ಒಂದು ಸ್ಲಿಟ್ ಉಳಿತಂದ್ರೆ ಇಂಟರ್ಫರೆನ್ಸ್ ಹೋಗಿ ಏನಾಗ್ತದ, ಡೈಫ್ರಾಕ್ಷನ್ ಆಗ್ತದ. ಕ್ಲಿಯರ್ ಅದರಿ? ಹೋಪ್ ನಿಮ್ಗಿದು ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗ್ತದ ವಿಡಿಯೋ ಬೋರ್ಡ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ಗೆ. ಸೊ ಪ್ಲೀಸ್ pass on to your friends so that it will help them also.